Hello, everybody. How you doing? And I hope that you're okay today. Journée jodi an, nous allons partager une très belle vidéo avec vous. Je crois que un peu nous après-midi. Okay, this video is about mobile phone vocabularies or phrases. Okay, I think these phrases will be helpful to you. Okay, just because you use your phone a lot. Et si vous utilisez le téléphone en pile, c'est nécessaire pour que vous connaissiez en pile expression vocabulaire que nous utilisons qui ont rapport avec téléphone. Okay, all of these phrases or vocabularies are related to mobile phone. Okay, let's dive into the video directly. The first expression that I have for you today is run out of credit. Running out of credit. Okay, say run out of. Run out of, say run out of credit. So when we say that somebody is running out of credit, so if you're running out of credit, that means you have no credit. C'est ça nous relè ou pas gen kat lan. Kwa yon pile nan nou subi phénomène ça, ou envire yon moun, malheureusement, ou ta de dou, yo regret, yo pa ka connecter à moun besoin parce que ou pas gen, just because you are running out of credit. Okay? If you didn't actually charge or top up your phone, if you didn't top up your phone, you will run out of credit. Okay? And I hope you can say it the same way as me, guys. You say run out of. Run out of. Okay? Let's say it slowly. Say run out of. Right here. Now let's link the words together. Say run out of. Run out of. Out of. Run out of credit. Okay? Je que nous disons, c'est ou pas gain minute sous téléphone. The next phrases that we have here for you is check your balance. Okay? Check your balance. Check my balance. If you're not sure enough how many credit do you have, you can check your balance. Vous avez besoin de quantité minutes que vous gagnez sur téléphone, c'est tout normal, ou besoin vérifier balance. Now you say check your balance. Si j'en dérangeant pour balance ou à zéro. Okay? Now the next one is hang up. Hang up. Hang up. To hang up your phone, c'est ça nous parle de raccrocher. C'est normalement on monte l'eau ou t'as pas la velle et puis fin discussion, you need to hang up the phone. Mais parfois, il est capable de paraître un petit genre dérangeant. Okay? It could be a little bit rude if you hang up on someone or on somebody. You hang up on that person. Moun n'a pas l'avo, il pas qu'au fin pas l'avo, ou même ou décider ou raccrocher. You just hang up on that person. Okay? It's rude. En pile moun a fâché, dit, oh, c'est al fait mina figim, but you just hang up the phone just because you are not interested in the conversation. You just hang up the phone. Now, the next one is give somebody a missed call. Missed calls. Give someone a missed call. Qui l'on ba moun a missed call? Missed call, c'est lorsque ou rele moun nan, ou pas tan ni décrocher, ou même ou raccrocher. Comme ça tout, si moun nan l'autre après la li pat là, pas disponible, la vin wè que li genyen un missed call. C'est ça nous relè appel manqué. Now, the next is to top up your phone, guys. Okay? It's really important. Immédiatement qu'on remarque ou pas gen assez minutes, li extrêmement important pour que ou recharger téléphone. Okay, ou al mette 4 ou al mette minutes sous li. Okay, now you just say you just top up, top up, top up, top up to top up your phone ou mette minutes sous li. Here in Haiti, we have papada, plapola, quoi c'est ça nous plus utiliser. Nous même en Haïti. Par contre, dans l'autre pays courrier peut-être comme on fait, but you just top up your phone. And the next one, guys, is to pick up the phone. Pick up. To pick up the phone. To pick it up. Okay? Téléphone n'a sonné. Okay? The phone is ringing and you just take the phone or you just pick up the phone. Le pick up ou prend appel là. Okay? Lorsque ou besoin joindre yon moun, okay, you're trying to reach that person, unfortunately, you have no signal. Okay? You have no signal. You can say you have no reception. No reception. Okay? Having no reception, c'est ça nous qu'on dit, nous pas gen signal. So, l'on pas gen signal, on dit, I have no reception. Ça dépend de zone que vous vivez, ça dépend de compagnie que vous utilisez, des problèmes que vous capable gagner.
Et dans période là, you have no reception. Gen côté ou aller dans une zone qui reculée, okay? You have no reception. Or if you don't want to use the word reception, you can use the word signal, okay? No signal. Here, I say signal. Can you say that with me, guys? Say signal, to have signal or having no signal. Et lorsque ou pas gen bon signal, guys, okay, you don't have reception or you have no signal, appel là pour le couper pendant qu'on parle. L'aime parler de couper, ou attendre moun nan son de temps en temps la couper ou pas attendre moun nan bien. Say, oh, sorry, I didn't catch that. You're breaking up. To break up. Okay, if you're breaking up, ça veut dire téléphone nan en soi pas de bon signal, ça vient rendre appel là mal passé. Okay, you are breaking up. Breaking up, guys, c'est appel là a passé mal, la couper. Okay, and I hope you can understand this, guys. Okay, guys, before leaving, I would like to remind you of the words and the vocabularies or the phrases you've learned. The first one, we said run out of credit, okay? Run out of credit, you have a lack of credit, okay? It's super easy to remember, okay? Run out of credit, you don't have it. Oh, check your balance. When you want to verify your balance, you just check your balance. Hang up on someone or hang up your phone, ou raccrocher. Ou pas inviter des moun encore bien ou fin par la veille, you hang up. And the next one I say to give somebody a missed call. To give somebody a missed call. A missed call, c'est appel manqué. Ou du moins ou biper moun nan la recevoir yon missed call. Okay? Et nous gen top up your phone, top up your phone, c'est mettez minute, mettez 4 sur téléphone nan. J'espère que nous-mêmes ici en Haïti, surtout, nous toujours mettons 4 sur téléphone nous pour nous capable faire petit plan, les besoins de famille, examiner nous. Nous top up the phone. OK? Lorsque on monte l'auto, premier bagage qu'on gagne pour faire, sous besoin prendre appel là, you just pick it up. OK? Prends appel là pour commencer à parler, OK? Mais lorsque on a un endroit côté ou pas un signal, you have no reception. OK? No reception. Or you can say you have no signal. Okay, no signal. And the last one is to break up. Break up, on appelle nous connaît dans l'autre sens, mais dans l'appareil de téléphone, c'est appel là a mal passé, li manqué passé bien. Okay, you say break up. Okay, somebody is breaking up just because you have no reception or you have no signal. And I hope you enjoyed this video. If you like it, guys, don't forget to like it, subscribe to the YouTube channel, and share it to a friend or family member. Okay? My name is BENYEN, and I hope to see you in another video.